I think that we all need to think about how is it to leave your home and go to your office or to the bank or to the shopping mall without having your vision. That I got a phone call from one of our graduates, Rafi Falach, who lost his vision in 6 days war, if I'm not mistaken. And I got a phone call from him on Saturday. He says, Noach, my vet had to put my dog to sleep because of terrible cancer. And please, you and your team, give me another dog as soon as possible, because the only time I feel blind is when I do not have my dog with me. Please help me. And thank God we did find a new partner for Rafi. אם אתה עיוור, אתה פוחד להזיז את היד שלך, כי אם אתה תזיז את היד, אתה אולי עלול להפיל בקבוק, או אתה פוחד להזיז את הרגל שלך, כי אולי אתה תתקל במשהו. לאט לאט העיוורון משתק אותך. מה שהכלב עושה לך, הוא מחזיר לך את החוויה הזאת של התנועה.